You're welcome back, and thank you for staying with us. This hour, we will be looking at family bonding and the challenges inherent using social media platforms. I welcome our guests. It's going to be ladies first. Oh, I love the smile. Okay. Mrs. Murayo Oyi Adejobi. She is a teacher and a mother. You're welcome. Thank you very much. How are you this morning? I'm good. Looking radiant. I'm fine, thank you. Thank you very much. Okay, and for the daddy in the house. It's a Sunday morning, you know, you can imagine. All right, I welcome Mr. Sharif Adekoya. He is also a father and a tech consultant. Mr. Sharif Adekoya is also the group head, strategy, planning, and analytics, Ogilvy Africa, Nigeria. You're most welcome. Good morning. Happy Sunday to you. Thank you. You look cool. Kuluni, right? And for who didn't know you, will think, can he talk? Yeah, but I'm cool. You're cool. Yeah. But then when we start dishing it out, yes, I know you're loaded. Okay. Cool all right. Cool and loaded. Okay. All right. So let me start with you, Mr. Adekoya. Statistics as we speak says over 38 million Nigerians use as an active social media platform users. Yeah. Active. So now we're looking at bonding in the family and the challenges of social media usage. If we have such number and, you know, on daily basis, it's increasing. The moment you are able to, you know, afford an Android phone, you practically, you know, you get eager to come on board. What does this, you know, connote for a family? But before we get there, let's look at, excuse me, let's look at the family and bonding on its own. Well, good morning, and thank you for having me. Thank you. You see, it is critical that we understand the definition and the essence of family. Family in itself is the strongest fundamental basis of the community and the society. Why? Because that is the basics of our intertwined existence. So the mother, the father, the children, then depending on how you intend to play it. In Africa, nuclear family never used to be this popular. You know, it used to be extended compound family, meaning uncles, nieces, nephews, all of us, grandmother. We are all wired to live together. But right now, that hasn't changed. It's basically because the dynamics of life. Now, nuclear family gets more popular as we get more civilized, we get more westernized. So, but the fabrics and the fundamental basics and the importance of family has never been this important. It is much more important now than ever. Okay. Because it is that point, that place where you find solace. It is that place where you find reintegration and compassionate interaction and sense of belonging that rejuvenates your mind and soul. So family is that place where we feel extremely at home. What you call a home is just, you know, four walls that is a house, but where you belong to, where people welcome you, where you belong, where you know that your back is really washed and you are welcome. That's the family. And it is deeper than what you can explain on the surface. Religious, social, moral narrative will always give you back to the family. Okay. All right. You know, I asked two questions in one. Okay. You just gave me one. The other is we have increasing number of social media platform users. Well, you see. Okay, let's see. We will get to it later. I actually wanted you to touch it before we'll break it down. So let me go. Hold on. You will break it down. Let me go to Mrs. Oyi Adejobi. He talked about the family and a place of solace. Yes. Oh, you agreed with
his thoughts. Completely. Completely. Thank you. Okay. Okay. So, what should every individual bring to the table in ensuring that we have this, desired comfort, desired bond that will move the family together? Okay. The question basically talks about our responsibilities as individuals in a particular family. Now, like he mentioned, he defined the family, which is in its entirety the truth about what a family is. Now, we have discovered that the family as a whole, we know the place of the father, the mother, and the children. If not for westernization that has turned the definition of being a family into something different, where you have the father, they tell you this one is gay, this one is... This was never the case. We all know the father figure to be the one who provides. Yeah. We all know the father figure as the lion in the family, where he settles all disputes. The mother is the one we all run to. You, in terms of emotional, when you are emotionally down, the mother will always cover up for you. Yeah. The mother is there to keep you, and the children are there to obey instructions, to abide by the family rules, norms, traditions, and customs. So basically, that is what everybody should bring to the table to ensure that we stick together. We know our place in the family. You know where you stand as a father, as a mother, and the children. Okay, we all should play our roles, as yes. expected. Yes. Okay, so Mr. Sheriff Adekoya, I am here because the social media is a platform where we all find ourselves in today's world. Yes, agreed, maybe not everyone yet, because even report also showed that not everyone yet, but many homes. You mentioned, the typical African extended family. That's the typical African extended family. That's, it's cultural. But today, in a Western world has, gradually redefining, that cultural pattern of African lifestyle. And here comes the social media. Here comes information technology. Where and how can social media, further cement the family? You have given us a background definition of a family. Yeah. So we're looking at how we can further, bond and push the country, not only the home now, and push the country forward. So where does the social media, play its role in bringing us together as one? Oh, okay, so yeah, social media is a product of information technology. And right now, it's an age where technology defines virtually everything that we do now. What we consume, how we consume them, the volume and the perception to life. But one thing we need to always remember, that social media is a blade that has two sides. Oh, okay. The negative and the positive. Most times when we stress the impact of social media on our lives, the family, we look at the negative side alone. We all agree that there are different forms, class, and settings of families, nuclear, extended. From the beginning, time immemorial, the standard African family setting is extended. Dynamics has changed it to nuclear, and with all of these concerns. And in fact, we are experiencing migration, immigration and all of that more than ever. Japa is now a word that we all understand right now. Why? Your first daughter is probably in Helsinki. Your second son, your second child is a son, is somewhere in Kent, and you are here in Magodo or in Magodo. So how do you connect if not for social media? So social media cuts short the distance. You are in Lagos, you can always FaceTime with someone in Brisbane. You can
WhatsApp video call with someone who is in Oka. He's saying Itele in Ijebu, Ouagadougou, wherever. Social media has brought that distance to barest minimum. But at the same time, speaking to the negative side, we live in the same place. We are under the same roof, and we are disconnected. Why? Because we are attached to our phones. So that's an instance of what I call absent presence. So you are here, but you're absent. It happens to a whole lot of us, not even in the family. I was speaking to one of my mentees yesterday. I said, you are in the car. In the next few minutes, you will alight. You probably can't even tell how we got here. Ever since you boarded this vehicle, you are on your phone. For security reasons, for sensitivity reasons, once you are in a vehicle, spend few seconds on your phone, look around so you get involved. And learning goes beyond what you learn in the class. Sometimes you say, do you know so bus stop? Have you seen these houses? Yeah. I don't know. I apply that road every day, but you are always on your social media. Back to the family. Research has it that an average Nigerian spends between 3 hours, 40 minutes to 4 hours on social media cumulatively per day. So that's an average of 4 hours per person per day. So a family of 5, father, mother, 3 children, or father, mother, 4 children. If you do a tally of that, that's a whopping 4 times 5 or 4 times 6 hours. That is naturally supposed to enhance the bonding. Yeah. Because when you bond, you are able to see that something is wrong with you. You're not yourself. But right now we live together, but we are distant. We live together, we don't know ourselves. So we now live on social media. We wind off or connect briefly in real life. Because the life is, research, deep-rooted research, psychologists, anthropologists around the world have said, it is difficult for human to maintain functional, healthy relationship that spans beyond 150. Meaning it is difficult for an average person to maintain more than 150 relationships. You've got colleagues, you've got families, neighbors, friends, classmates. So right now, we live on social media where you have the opportunity to interact with over 5,000 people, Facebook, Twitter, and all of that. So what do we have? Fragmented relationships. And that would always, in turn, affect the bond and the depth of the family. But we just need to find the balance because we can't wipe it out. Yes, we will have to find the balance. Yes. Okay, Mrs. Onyadejobi, he said we have to find a balance. Let's look at what social media is taking away from the family when it comes to physical interactions in the home. He mentioned a whole lot, What's your view? Okay. Social media, as much as we understand the fact that the world has gone global, the world has gone digital, whether we like it or not, is that we move with the trend or we remain where we are. But the fact remains that social media has disconnected us completely. During those days, you would wake up, greet your family members, you interacted, hope you had a blissful night, and the likes. Everybody related well. But now it's always high. Most times our children now pick values, norms from the social media. Even when it is wrong, they pick it up from the social media. The family is together, this one is on the tab, this one is on the phone, this one is busy TikToking, this one is on Snapchat, and the likes. Everyone is disconnected. We now pattern our families to live like the social media celebs and the likes. Everybody wants to be like this person. I want to live like this person. We no longer value ourselves. The greeting culture is off. We have modernized practically everything. Even our dress sense has gone out of our families. We no longer identify ourselves as Africans any longer. Our dressing, our feeding, our lifestyle generally, the way we used to bond. I could remember back then, every evening, my grandmother would tell us stories. We will sit down on the mat. She will tell us stories. But now there is no story you want to tell any child. They just tell you are boring. Even my children tell me most times, Mommy, you are boring.
To them, I look boring. But back then, we learnt a lot. We had a lot of moral lessons while growing up. I could remember back then, we had LTV, we had LWT, and when Mommy Tina and Nobody Joe would be broadcasting. Yeah. And my father would ensure we sat by the TV. Yes. She would tell you what was the meaning of that word. Woe betide you if you don't know the meaning. Failed it. And the likes. But now everybody's just online. Reading culture has gone down because everybody wants to trend. We want to jump at this challenge. We want to, despite the fact that we're online, we have a lot of people who are lonely. They feel they are connected, but the family it has gone different ways. The father is always on his phone. The mother, even while cooking, has her phone on. The children are on their gadgets. Our children don't know how to cook any longer. If they don't watch YouTube videos, they can't do anything. Unlike our mothers while growing up. You watch. Your mother will be in the kitchen. Where would you be? And you'll be somewhere else. I can't imagine You that. can't Really. do that. I You cannot. You dare not. But now our children believe I can always pick it up from YouTube. Okay. When So, it's time. when Okay, I know that there are, the positivism in all this. Yes, But before we definitely. get to that, let me hand over to Olontoyin Tèmi Nìkan Ṣoṣo. Tèmi nìkan yẹn náà ni àwọn àna olè Ọlọ́run first lady ó dẹ̀ dùn mí wọ́n ní wọ́n wá lè dáná ọmọ kọ́mọ ọmọ lè dáná ọmọ ọdún mẹ́wàá kọ́mọ lè ṣèrẹsì kọ́dín ta sí kọ́dín ní irú She's kọ́dín just ní growing. irú She's ọmọ just ọdún coming up. mẹ́wàá ká mú láti bẹ̀ ká tó wá máa wá sọ wípé ọmọ ogún ọdún ó yẹ ẹ̀dẹ̀wọ́ bojú gírámà àdẹ̀wọ́ bojú ni o tó ti débẹ̀ báyìí ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá bẹ́ẹ̀ ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn tìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀ka tó lópin ọ̀sẹ̀ náà ni Sunday ẹ̀yin náà mọ̀ pé live ni Èkó náà ń pè bí òtẹ́ bá ẹ̀ṣẹ̀ dé bí Èkó rè òun náà ló pè bí báyìí ṣe rí ètò yìí ètò ẹbí ni ẹ mọ̀ pé lọ́jọ́jọ́ Sunday báyìí a máa ń pẹ́ bí jọ ni kò dìgbà tó kù bá kú nìkan wọ́n lókun náà ló máa ń ṣe ojú ẹbí jọ irọ́ o kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ní iléeṣẹ́ tiwa lórí ètò tiwa Sunday Watch Live ló máa ń ṣa ojú ẹbí jọ á pè wọ́n bàbá ìyá ọmọ ó yẹ máa bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì lọ ilé ìjọsìn ẹ wá ṣe kí ni darapọ̀ mọ́ wa tẹ báyìí sí wá wò tán ó yá ẹgbọ̀n náà ilé ìjọsìn lọ bí násìlásì rẹ̀ sì fẹ́ lọ ní bẹ́ẹ̀ náà ni nítàárọ̀ yìí kí ni tí àwọn bàbá wa alàgbà Sheriff Adékọ̀yà tí wọ́n ti ń fọ́ wọ́n mọ̀ fọ òyìnbó yìí ó mọ́ o wọ́n fọ gidi ni bẹ́ẹ̀ ni nítorí wípé wọ́n fẹ́ kí ẹbí kó dùn re kí inú wa dùn síra wa wọ́n ní ọdún tá a wà yìí ọdún ìyàtọ̀ náà ó sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ọdún ìlọsíwájú lórí ètò ní ti ọjọ́ tèní à ń gbé yẹ̀wò wípé báwo ló ṣe jẹ́ ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà tí ẹbí gbọ́dọ̀ padà ká bẹ̀rẹ̀ sí ní mọnú ara wa ju tàtijọ́ lọ ká wọnú ara wa ṣé àgọ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní iṣẹ́ ọba ni ń fẹ́ ìyára kankan ká wọnú ara wa ju tàtijọ́ lọ ọkọ gan ọmọ ìyàwó ẹ̀ mọ́ lọ títí ìyá gan ọmọ mọ́ ń gbèjẹ́ pé pínpín gbogbo ọkọ́tàkọ́tà kájọ wà ní ibì kan náà ọmọ ga o kó ìjẹ́pọ́tọ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tá a jọ ń ṣe ní tí dáàdì ń ṣe yàtọ̀ sí tí mọ́mì ń wò ní tí mọ́mì ń wò yàtọ̀ sí tí junior ń wò kí ló dé òun la fẹ́ sọ láàárọ̀ yìí o ó yẹ ká padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ kó lè dáa fún wa bíi tìgbà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni omi àfòwúrọ̀ pọn ni kì í mọ́ rú ẹ káàbọ̀ jàre jẹ́ ń padà sọ́dọ̀ dáàdì wa. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sá ẹ mú Yorùbá dání Ọlọ́run sí o ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín torí gbà wọ́n ní ọ̀gá àgbà ní nínú iṣẹ́ yìí àbáńgbọ́ tẹkinọ́lọ́jì ṣe sí wọn Ọlọ́run fi jíǹkí wọn tábà sì ní pé lórí ẹ̀rọ ayélujára náà ọ̀gá àgbà náà ni wọ́n tẹ́ pé Ọlọ́run ló yàn wọ́n síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bọ́lọ́run ṣe ń tò ní ẹ̀ka àbùsà bàbá wa Sheriff Adékọ̀yà ilé ńkọ́ ẹdí ọdún bí tó yẹ kí n tiẹ̀ sí béèrè ni wọ́n ní bílẹ̀ sọ bílẹ̀ ò san àwọ̀là wò ẹ wo bí wọ́n gẹ̀ fìlà sí wọ́n tún wá fi gòló bá dé ẹ ṣeun bàbá wa tí ọmọ ọdún ni kò ní kan àárọ̀ Sunday rèé àwa máa ń ṣeré a sì máa ń ṣe kí ni a máa ń fi ọ̀rọ̀ a máa fi ń jomi tó rọrọ̀ a wà fi òye a fi bọ́ gbogbo wa pátápátá kí gbogbo ẹ̀ náà lè dùn ní àbí kọjọ́ wájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó lè dùn kó dùn rè báwo la ṣe fẹ́ padà sí àárọ̀ tó fi jẹ́ wípé yóò dùn ju tiwa tẹ̀yìn wá lọ tí ẹbí ò jẹ́ ẹbí ṣé tí mo sọ yé yín tí ò ní jẹ́ wípé àti wá yàtọ̀ báyìí àti yàtọ̀ ó rèé afẹ́rẹ́ ìyàwó náà wá ọ̀tọ̀ ní ti ẹ tún wò àlejò wa pàtàkì ọ̀tọ̀ ni wọ́n ń wò
ṣe é sí ní wọn báyìí a sì jọ wà ní inú gbọ̀ngàn kan náà ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ inú òmi inú mọ̀ ọkọ ò mọ inú aya mọ́ ọmọ ò mọ inú ọkọ mọ́ ẹ̀ ní sọ pé nǹkan báyìí ni ó yá kí ni junior ń wò ń bẹ̀ yẹn ó yàtọ̀ sí tẹ́yìn ń wò èrò tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí tiyín o bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ fi ìlú akọ̀ pé okay I'll join you later don't worry ọbọ̀ bàbá mi kí la yẹn fẹ́ padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ tó fi jẹ́ pé ẹbí yóò sora wọn mọ́ra bí tàtẹ̀yìn wa. ẹ ṣe olóòtú ṣe rí amókun ẹrù ẹwọ tó bá ṣe bí òwe. ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbi tí ẹ̀dùn pé bẹ́ẹ̀ lẹ lọ yóò ní ìsàlẹ̀ lẹ̀ ń wò kí bá yín parí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ olókèlè ẹ wo sàlẹ̀ ó ti wọ́ wá láti sàlẹ̀. àwọn wo ló wọ̀. ọwọ́ àwa òbí náà ló ti wọ́ wá ṣe rí àwọn olóyìnbó ní Yorùbá náà dẹ̀ sí wọ́n ní pé tábà fọmọwọ́ mọ àánà kan pa òun làwọn òyìnbó náà fi sọ pé comparison is the biggest thief of joy torí ṣe rí àwọn aráalé kejì wọ́n mọ ẹ̀rọ ayélujára lò fẹ́ káwọn ọmọ mi náà lé wọn bá ibi táyé kọjú sí rèé àwọn èèyàn ti ń lo fóònù ìgbéléwọ́ àwọn ọmọ mi náà gbọ́dọ̀ lò. fóònù alágbèéká bẹ́ẹ̀ ni ayé tìlújára. tá a bá ti sá eré àwọn kinní yìí ó yẹ ká mọ̀ pé àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan so mọ́ torí èèyàn àgbàlagbà náà lẹ́ni tìbí tìrì la dálé ayé bẹ́ẹ̀ so tá a bá ti wá ṣètò àwọn kinní yìí fún wọn àwọn nǹkan kan wà tá a gbọ́dọ̀ ṣàmójútó ẹ̀ láì ṣe bẹ́ẹ̀ àti bí àti re náà máa gbà ẹ̀dẹ̀ pa àwọn ọmọ yìí kéré àṣẹ tó wà nínú làákàyè àgbàlagbà tá a fi ń jọ nǹkan títí wọn ò tí ì dé ibẹ̀ yẹn gbogbo èyí tó bá wà láburú náà máa gbé mi even àwọn òyìnbó náà wọ́n ní wọ́n máa ń ṣe parental control wọ́n á ṣe kinní kan age range gbogbo ẹ̀ àmọ́ àwọn ọmọ tá à ń bí ń sìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ayélujára ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó ṣe àfẹ́rí fáyán tó wá ṣàrìnà kò fẹ́ di ẹ̀ because torí pé báwa ṣe ń yọgbọ́n báwa ṣe ń yọ sùn làwọn yọgbọ́n ibi tá ti ní pé kán yọ kúrò ní kán fi sí parental control làwọn náà ti wá bọ́ yẹn yọ kúrò tó ń rẹ́gísítà bíi ẹni tó ti dángájíá lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé ṣe rí ibi táyé délé ni ibi tó ti kọ́kọ́ wà ní ibi tí ẹ bí tẹ́bí bá ti fọ́ ti fọ́ nígbà mo wọlé tán ṣe àfihàn mọ́mí wa tó wà ń bí ìgbà tí mo gbọ́ orúkọ wọn ara sọ mí Oyin Adéjọbí kì í ṣe orúkọ tí èèyàn máa gbọ́ lẹ́ni tó bá mọ̀ ìpìlẹ̀ tí ò ní tagiri so kí ni nǹkan tí ó fà kì í ṣàṣà ní níná dá iṣẹ́ eré tí bàbá ti ṣe náà. kò sẹ́ni tó máa gbá ní nínà tí ò ní tagiri so kí ni a mọ̀ wọ́n fún àwọn ètò àṣà àti ìṣe ṣe rí àṣà àti ìṣe olùfà tó jẹ́ pé lára orílẹ̀-èdè tọrọ wọn yìí wọnú ra jù tọrọ ẹbí yìí dúró gírí jù láyé òun ní Japan kí dẹ̀ ló fà á wọn ò jẹ́ kí technology kó iṣẹ́ ẹ̀rọ ìgbàlódé wọn ò jẹ́ kó gba àṣà àti ìṣe lọ́wọ́ wọn àìmọye àwọn orílẹ̀-èdè láyé nísìn ìkọ́ńbẹ̀ bíi irú orílẹ̀-èdè Denmark wọ́n ti ń ṣe àyípadà àwọn yàrá ìkàwé àwọn library wọn tó ti sọ di digital library tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń dá padà sí physical book pé e-book yẹn oúnjẹ kẹyọ lẹ́sìn ní lánàá ni mò ń ka research kan pé for the first time nígbà àkọ́kọ́ generation kan wà tó jẹ́ pé generation tó wọ́n pa wọlé wọ́n ní làákàyè jù wọ́n lọ Gen Z this is the first time tí generation tó wà before a certain generation tó wà more intelligent because láti pàtàkì tí ń jáyé àwọn traditional àwọn millennial àwọn baby boomer nǹkankan èèyàn máa ń pèlè sí ni but àwọn eléyìí wọ́n padà sẹ́yìn ní ti làákàyè kí dẹ̀ ló fà àṣà àti ìṣe ṣẹ́rí iṣẹ́ ilé kò kí ń ṣe pé èèyàn kan ṣiṣẹ́ yẹn nìkan ó máa ń ṣẹ́kù discipline sí èèyàn lára ó máa ń ṣẹ́kù sense of ownership sí èèyàn lára ó máa ń ṣẹ́kù kéèyàn mọ bó ṣe ń jára èèyàn ní ìdáná mo ti mọ̀ pé mo ní wákàtí 5 nínú wákàtí 5 máa pọn mi máa fọṣọ máa kàwé máa tọ́jú ilé àwọn nǹkan yẹn bá ti mọ́ èèyàn lára a máa bá lára àwọn èèyàn tó ṣẹ́kù sí a máa bá béèyàn ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ sún agbami social media jà
because torí social media tá a rí yẹn tí wọ́n bá mú dání láago mẹ́wàá agbami ni tí ó lópin tí wọ́n bá mú dání láago mẹ́wàá aago mẹ́wàá alẹ́ ń gbé jẹ́ nǹkan wo kó ló ṣẹlẹ̀ kí n lè sùn kí n lè lọ bí iṣẹ́ lọ́la tó bá pè irun àṣùbà ló máa mọ̀ tó rùn bá kàn torí kò kì í ṣèwé tó lókun ká wá sọ pé mo ti kà á tán so ẹ wá wo àgbàlagbà tó ń sọnù sínú agbami yẹn kí lẹ fẹ́ sọ nípa ọmọdé àsìkò wọn tó wọ́n ń sọnù ó kéré nù nǹkan tó jẹ́ kàyéfì o èyí tó jù ń bẹ òun ni ìjọmọlúwàbí tó ń sọnù. ìjẹ ọmọlúwàbí bàbá wa ẹjẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ ìfowó àti ọmọ kí n fi torí ìyá wa àti àsìkò inú mi dùn nítorí pé wọ́n ní tá bá ti dé àká ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni ń ṣe làárí tá bá dé àká ìmọ̀ wọn ló ní bá a ṣe ń wò ó ẹ wò ó àká ọgbọ́n àti tìmọ̀ yín mo ní kò ní í jó bàbá mi àlékún ni o àlékún rere gbogbo torí bí tẹ́ ẹ gbé bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú wa lọ yẹn Ọlọ́run àwa gan ti fẹ́ sọ nù lórí ọdẹ pé àwa gan ti ń lọ gan bá ti gbàgbé pé ó ní bí àgọ́ wa ṣe rí ẹ ṣe bàbá wa àwa mọ̀ wípé bàbá fún yín lọ́mọ tọ́ ọmọ náà ó dàgbàjá yóò bẹ̀gbẹ́jọ láwùjọ níbi ẹ̀ tí kọ́kọ́ bá dé iná. Ọlọ́run ń tọ́mọ. ṣùgbọ́n àdúpẹ́ pé ọ̀dọ́ sí ẹ wá wò wọ́n o bàbá ni wọ́n ṣùgbọ́n ọ̀dọ́ náà ni wọ́n àgbàdùn yín láàárọ̀ ẹ̀wọ̀n ra ilé náà wọ́n gbádùn yín wọ́n pàtẹ́wọ́ fún yín ilé ni ẹ ti pàtẹ́wọ́ fúnra yín. ó dáa náà ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ àwọn ìyá wa torí ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni níbo ló ti wọ́ wá wọn lámùkún ẹrù ẹ wọ́ ó ní òkèlè ń wò ó lè wò sàlẹ̀ abáṣe nìkan wò sàlẹ̀ báyìí náà ní ìsìn abábẹ̀ lọ́wọ́ dáadáa ní àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ ni àwọn màmá ẹ̀ lọ ìfún ìyá ẹ̀ ló jájẹ àwọn ìyá wa sì wà lórí ètò láàárọ̀ yìí wọ́n ní ilé wọ́n ti dá wa padà sílé mọ́mì bó láti wá ṣe é tó fi jẹ́ pé níbi àti tó ti wọ́ wá bó la ṣe fẹ́ tún tò tó fi jẹ́ pé ẹbí yóò mọ̀ jẹ̀bi ẹbí tó ìyá wa múráyè oyin adéjọbí ẹbí wà lọ́wọ́ gbogbo wa bẹ́ẹ̀ ni àti dádì àti mọ́mì nígbà tí dádì bá hake wọlé tó jẹ́ pé fóònù náà lọ gbé sí làwọn náà gbé dání wọ́n á rí nǹkan sọ bọ́n pè wọ́n lórí fóònù mo wà á Maiduguri bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ wá ń yàrá pẹ̀lú àwọn ọmọ wọ́n ti kọ́ wọn nírọ́ ìyá náà ó wá dùn mí nígbà tí àwọn ìyàwó lé gbogbo ohun tí wọ́n máa ń pàtẹ lórí social media yìí ẹ̀rọ ayélujára kí la ṣe fẹ́ bá ọmọ wí nígbà tẹ́ bá wò pé ìyá èèyàn kan dẹ̀ lélẹ́yìí o bàbá èèyàn kan lélẹ́yìí kò jẹ́ kí ẹnu òbí gan kó ka ọmọ mọ́ ẹlòmíì ìta ló ti máa sọ wípé tẹ́ bá rí àrà tọmọ yín ń dá nígbà tí ọmọ bá ń jẹ́ orúkọ rẹ̀ Àbíkẹ́ Àlàkẹ́ Àkànkẹ́ ṣùgbọ́n tó dórí ẹ̀rọ ayélujára tó di miss orúkọ yẹn máa ní agbára. ọlọ́run skúnkì. àwọn orúkọ yẹn ní agbára. àwọn orúkọ kankan. ẹ nílé wa ọmọ ẹlòmíì. tẹ́kí ló dé. ará àta ló máa sọ pé orúkọ báyìí lọmọ yẹn máa ń jẹ́. orúkọ tí ò júwe ilé. tí ò tiẹ̀ júwe ilé tí ò tiẹ̀ pọ́nyàn lé gbogbo challenge ayérayé tán fi síta pé ẹ̀yin náà tún ṣe challenge ẹ̀ wò pa ilé kan ṣáà lọmọ yìí ti jáde ṣùgbọ́n ọmọ tó mọ̀ wípé àwọn òbí mi ò gbọ́dọ̀ rí a mọ̀ pé òun ò lè bá wọn ṣe láyé bàbá gbọ́dọ̀ dúró ní ìdúró èmi ni bàbá n tó bá dẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ ṣe ìwọ gan ṣe kẹ́nu ẹ lè gbọ́ ó lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyá náà pàápàá ẹ máa rí ìyá tó ọmọ síwájú bíi pẹ́pẹ́yẹ àwọn jó sọnù tó máa ń jó wọn á ní àwa náà bá wọn trend lọ́wọ́ kí ilẹ̀ ṣe fẹ́ bá ọmọ wí lóòótọ́ wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan age restriction wà tó bá ti pọ̀ ọmọ ọdún méjìdínlógún ó ní nǹkan kan ṣe. bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tá a bí ń sìn. ọmọ ọdún 6 wà ń bẹ ọmọ ọdún 5 wà ń bẹ. wọ́n kún bẹ́ẹ̀. èmi ò tiẹ̀ rẹ́rìn tákìtì bẹ́ẹ̀ yóò kó gbé eyín síta eyín àgbàdo. ara wọn náà nù. wọ́n kún bẹ́ẹ̀. a ti mọ̀ wípé kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe sí àwọn ọmọ yìí wọ́n gbọ́n jù wá lọ ní ti ẹ̀rọ ìgbàlódé wọ́n gbọ́n jù wá lọ. kò síbi tán lè wọ̀ lórí ẹ̀. láyé ìgbà kan tí n bá fi pattern sórí fóònù mo ṣàlẹ̀ pé àwọn ọmọ yẹn máa ń ṣí mo wá ṣe yẹ̀yẹ́ ńjọ́ kankan ẹ wá ẹ̀yìn ara bí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan èmi ò kí ń wo múvì ni wọ́n láwọn da powder sórí fóònù wọn á fẹ̀ gbogbo fingerprint ní yọmẹ ó ní ẹ̀kan dára yín là mú fúnra mi wọ́n á pe gbogbo ilé jókòó password mi lélẹ́yìí ẹ má ṣe lẹ́yìn mi ìgbà tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ lò dà lélẹ́yìí ó yẹ ká ní àkókò tá a máa dá fáwọn gbogbo àwa àtúgàn tajóbi mi ò fẹ́ kọ́mọ́ wà ń bẹ̀ lóru ìwọ náà kí ló ń ṣe ń bẹ̀ lóru kí ni ìwọ náà wá ó ti pé òbí kan rí pé kí lọ́mọ ẹ̀ ń ṣe láago 2 òru lórí fóònù ó ní àràrà fóònù wà ń gbèrè òun ní padà lọ síbi tó ọmọ ẹ̀ sùn sí lọ́wọ́
àṣé ará àdúgbò ti ra fóònù fọ́mọ yìí tó ń lò tí ìyá gan ò mọ̀ pọ̀ mọ́ ń lo Android. Àwa gẹ́gẹ́ bí òbí a gbọ́dọ̀ gbọ́n bí àwọn ọmọ yìí tí a bá fẹ́ mọ̀ bọ̀ ká ṣe bí ọ̀bọ a gbọ́dọ̀ gbọ́n gẹ́gẹ́ bí tiwọn torí ibi tí ọpọlọ wọn lọ àwọn ò jáfáfá sí pé a fẹ́ ṣiṣẹ́ ilé a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ a fẹ́ kàwé kán sáré béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọmọ bí àwọn òbí ṣe lè béèrè lọ́wọ́ yín tí ẹ gbọ́dọ̀ ronú dáhùn tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ sí àrò àwa là ń bá wọn ṣèdánwò ọmọ wọn fẹ́ ṣe common entrance ẹ máa gbọ́n tẹ̀lé ẹ máa dúró sẹ́nu ọ̀nà ẹjọ́ ọmọ mi ni ó fẹ́ ṣe wàhálà ẹjọ́ kò gbọ́dọ̀ fẹ́ẹ̀lì tó bá ti gbòdóńgbà yẹn máa bọ̀ lé wà bá wọn kọ̀ lé ṣùgbọ́n sìn gbogbo nǹkan là ń ṣe fún wọn àjẹkán lè dá ronú àfẹ́ kán jìyà àfẹ́ kí nǹkan kan ta àfẹ́ kẹ́gbin ta lé wọn n tó ń fa rèé so àwa ta fẹ́ kẹ́nu wa tó lẹ̀ ká kọ́kọ́ ṣe ká jẹ́ bí àpẹẹrẹ fáwọn ọmọ yìí. ẹ ṣe gan ni ìyá wa Oyin Mọ́ráyọ̀ Oyin Adéjọbí ṣe ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ tí wọ́n bí ire nínú ilé tó tún wá wọnú ilé ọkọ rẹ̀ lọ ṣe ti rí pé gbogbo ẹ̀ yóò mọ̀ yé kí ni ire ni ire lọ́pọ̀ mọ́ra wọn. adúpẹ́ ní àárọ̀ wọ́n ṣàlàyé fún wa wọ́n ní tá a bá ṣe fẹ́ kọ́mọ wa ṣe rí ló yẹ káwa gan ṣe rí àbí olóyìnbó náà ni ó ní practice what you preach àbí practice what you kini kọ́ priest ni kọ́ máa sọ ọ́ priest yẹ kò sì wọ́n náà kò sì kú wá rẹ̀ kásán rẹ̀ tẹ̀lé tí ó ti sọ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ sọ ọ̀tọ̀ kó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni ẹ̀ ń ṣe máwọn ọkọ tẹ̀mí ń ṣe ọ̀ èmi ti bá tẹ̀mí débi kan ìran ẹ̀wọ̀n àti yẹ́ ẹ̀ lọ́rẹ̀ kò sẹ́yìn ẹ̀yìn náà wọ́n wọ̀nyí kẹ́ bá gbọ́n ẹ̀jẹ̀ bàbá yìí gan ti dàrú ẹ̀yin gan ti dàrú torí ẹ̀ ti fún wọn ní option tó bá wù wọ́n kán bàjẹ́ ìyẹn ni pé ẹ ti fi ilẹ̀ fún wọn àwọ̀ wa níjẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kó lè tò kó lè dùn kó dùn re òun náà ni ètò yìí wà fún ẹ jẹ́ ń padà sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Sheriff Dane Adékọ̀yà bàbá mi ṣé mo kọ́ wọn bàbá kan wọn tiẹ̀ kan tiẹ̀ bìkítà àwọn ìyá kan náà wọn bìkítà ẹ̀ẹ́dẹ̀ wọ́n sàṣà àwọn múra kan àwọn wọ aṣọ àwọn ọgbà àwọn breast wà lókè báyìí àwọn sọ pé ìyàwó mi nìyẹn nǹkan àwọn ló lè wọ̀ náà bàbá gbọ́ nígbà tí ìyàwó lé mọ́ mèèyàn kan tó di grandma somebody tó sì wà gbé tó yẹ báyìí tó lùtẹ kí lẹ ní kọ́ mọ́ ó wọ̀ wọ́n bá ní òhùn tó burú jù ni kí ló yẹ kí ọkọ ṣe nírú àsìkò yẹn gẹ́gẹ́ bí ọkọ baálé ilé torí ìyàwó àbí tó rọ́ọ̀mù ẹ̀ à ń ṣe ìyàwó ní ṣọ́ọ̀ṣì ìyàwó sì wọnú ilé gbogbo rẹ̀ sì ṣe báyìí ìyàwó tá a ti sọ ẹ̀yàn kan sì fẹ́ sanwó lé lórí reverend ti wò ó bàbá ọkọ ti wò ó bàbá rẹ̀ gan wò báyìí pé ẹ máa wà dùn ní sẹ́ńtọ́ ọmọ ìbò láti jọ èrè ó sì gbé wọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹgbẹ́sọ yóò rí bẹ́ẹ̀ ẹ fèsì wọn. kò kí ń ṣe ẹjọ́ ọkọ. ìjẹ́jọ́ ọkọ. bẹ́ẹ̀ni kò ń ṣẹjọ́ ọkọ torí kéèyàn tó díyàwó kó tó díyà ọmọ níbì kan. ọmọ èèyàn kan ní. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin àgbàlagbà náà lẹ ní owó tí ìyá ràn. ọmọ gbọ́gbọ́n lọmọ ràn. torí ṣẹ́rí akọ̀sígbà tá à ní padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ tá a bá padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ tá à ń tó bó ṣe yẹ kó rí tá à ń fọwọ́ síbi tí ẹ kọ́wọ́ gbé á dàbí àwàdà pé kéku lè ké bí eku kẹ́ lè ké bí ẹyẹ àwọn tí ò ń ṣe tiwa àti ìtamọ̀ra àwọn values wa ojú wa báyìí ló gbàrà ṣe ń gbé lọ àwọn ohun tí ò wá nítumọ̀ tí ò lè bí nǹkan kan fún wa lọ́la là ń dì mọ́ra ṣe rí èyí tó pọ̀ jù náà ìyá la máa bá wí nílé ibi tí ọmọ yẹn ti fẹ́ jáde kó tó lọ díyàwó ìyẹn àkọ́kọ́ ìjọba la máa wá fi èyí tó kù tì sí lọ́dọ̀ ìjọba torí tí ìjọba ò bá enforce lè enforce ìjọba ló máa enforce torí ìjọba ló lòfin lọ́wọ́ oníkálukú ló lẹ́tọ̀ọ́ everybody has a right but nobody's right is absolute the only person tó lè ṣàánú wa torí ibi tá à ń lọ yìí gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ tá à ń lọ yìí àti rí nǹkankan wọ́n máa ní ẹ̀ tí rí nǹkankan ìdí ni pé ìjọ òun náà bí kinní kan tóun náà ń bímọ ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí ṣáwọn ọmọ tọ̀ọ̀tọ̀ tó ti ń dìyà nígbà táwa ń dàgbà bọ̀ báyé ṣe rí ń gbà yẹn gbogbo àdúgbò ló lè tọ́ ẹ tó bá ṣẹ̀wọ̀n ní dáa dúró de yẹ èmi máa ń ṣàwàdà kan èèyàn kan ṣe kó wá bá wa gbé ńgbà kan ìgbà tó ń kó dé ó wá ní àpótí ìtìsẹ̀ kan táwọn tó kó kúrò ń lò èmi kàn jókòó sórí ẹ̀bí ọmọ kékeré ẹni ẹ bá
lé mi dìde ẹ mọ̀ bí ọmọdé bọ́ ilé mi dìde orin tó dẹ̀ máa ń gbà àwọn orin tó ní làwọn ń gbọ́n lé wọn gbà yẹn bẹ́ẹ̀ mi ṣe kọrin tèmi nìyẹn pé ẹni rí nǹkan yìí tó fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ o ọ̀tá mi ló fẹ́ kú ń jọ́ta wí gbogbo àgbàlagbà tó wà ń bẹ̀ ló bá mi wí ọ̀rọ̀ yẹn yé mi bọ̀ kò yé mi tó ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn òun ló ṣẹ̀kù sí wa lára léni bó ṣe bá wa wí àmọ́ nísìnyí èèyàn lè bọ́mọ wí ìwọ tó wá ní títọ́ àtijọ́ tó fẹ́ pé èèyàn lè bá mi bọ́mọ mi wí ìbẹ̀rù ẹni tó fẹ́ bọ́mọ wí gan kò jẹ́ o fọmọ́lẹ̀ torí ẹlòmíì tí à ń wò pé eléle tọmọ kọlọkọlọ lòun náà ó kàn tìmìtìmì kẹ́mìkà sínú ni ó kàn daṣọ bo ni so ìjọba la máa so mọ́ àwọn ọ̀yá wa la máa bẹ̀ torí èyí tó pọ̀ jù náà bàbá standing order ni standing order la máa ń ṣe tí bá fún yín ní àwàdà kékeré kan láàrin ìṣẹ́jú àyá nígbà táwọn àwọn kékeré ó láwọn òfin kan táwọn olóyìnbó ń pè table manners sínsìn irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ mọ́ èmi gan ń tiraka pé ká lè dánú ẹ̀ padà a máa ń jẹun pọ̀ ni ẹni tó dàgbà jù nù yín bẹ́ẹ̀ ló máa pẹja even kó jẹ́ pẹja ẹyọ kọ̀ọ̀kan lẹ́ máa mú òun lákọ́kọ́ mú tó bá tún wá jẹ́ ẹni tó ráyè tó bá mú tiẹ̀ fún ẹ á tún ní sheriff tiẹ̀ rè lukman tiẹ̀ rè o ò lè mú tó bá tún wá ń jẹ̀bà lọ́wọ́ ẹ̀bà ò gbọ́dọ̀ kọjá ìlà yìí àwọn nǹkan kéékèèké yẹn dàbí pé òfin tó yẹn pọ̀ àmọ́ kéékèèké ó ń build value tí bàbá wa kọ́lọ̀ ń fọ̀rùn kẹ́dá dèbí tẹ́lájì bá wọlé tó bá bá ẹ bí wọ́n rí pé tẹ́wọ̀ tọ́wọ́n rí pé bà débi àbọ̀n rí pé ẹran sínú oúnjẹ ẹ mọ́ ò tí ì jẹun tán ò ti jẹran tán tí wọ́n bá fi lè ṣòfin torí instantaneous person làwọn tó máa ṣòfin fún ẹgbàá tàwa kéré níta máa kọ́ṣẹ́ àwọn sáré wo inú sí tírùn báyìí tàrà wò bí a kò sí máa mi ń tòsí because tàlàjì bá sọ pé ó ti á jẹ ẹran tán ọjọ́ mẹ́ta ló ní fẹ́ ẹran jẹun ẹran tó fẹ́ máa jẹ́ bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ yẹn tó bá ti wọ̀ gbé báyìí tí kò sí máa mi ń tòsí ọjọ́ yẹn sọ́jọ́ kejì ló ní fi ẹran jẹun kẹwò yìí strength mothers nínú ilé but tí màmí bá ti wà ń tòsí wọn ò ní dá sí nítorí ṣe náà máa ṣe lọ tó bá dijọ́ kejì kò ní sẹ́ran bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kẹta kò ní sẹ́ran bẹ́ẹ̀ tàlàjì bá tẹ̀ wá dé ọjọ́ kẹta pa ó tún ti asáré jẹran ẹtọ́ lè ní àmì ìjẹran mi tán màmí ni ò fún mi ẹ̀yin lẹ ní ọbẹ̀ pa táwọn bá wà fẹ́ dà padà ọkẹ́ bàbá máa ń ní softer àti jùyà lọ tí ìyá bá dúró ṣinṣin ọmọ máa ń dà tí àwọn bá wà ní yes side kéde ké fọmọ ẹ̀ nẹ́ran ṣí nǹkan ṣàkárá rẹ̀ ẹjọ́ méjì ti tó sheriff lọ mẹ́ran tí màmí bá ti wojú ẹ̀ báyìí ìwọ ló máa bẹ̀ wọ́n pé aláàjì ọjọ́ márùn-ún ti fẹ́ pẹ́ má jẹ́ ń tún bẹ̀rẹ̀ so ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé bóbìnrin ṣe jẹ́ ìkàn tọkùnrin bá jẹ́ shield the working system inú ilé yẹn obìnrin ni kò sí ilé tó tò tẹ́ bá lọ wò ìyá àbóbìnrin kan wà nílẹ̀ tó dibẹ̀ mọ́ so ìyá àtàwọn ìjọba wa ẹ má wàá jẹ́ afẹ́ ẹnu ẹ má jẹ́ àtẹ̀láṣọ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó ń wáyàwó nísìnyí obìnrin mélòó ló wà tá a tó fẹ́ fẹ́ yàwó kò dẹ̀ ń ṣẹjọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ sọmọ tẹ́ẹ̀tọ̀ ẹ lè béèrè tẹ́ẹ̀ fún wọn àwọn òbí ló pọ̀ sí lọ́wọ́ ìjọba ló máa ṣòfin regulation ní láti wà lórí social media ní táwọn èèyàn ń sọ lórí ẹ̀ báwọn ṣe ń wọṣọ lórí ẹ̀ àwọn kan tún ti ń ṣe wọ́n tún ń ṣe nǹkan tí ò ṣe é gbọ́ lórí social media live tọmọ kékeré kan bá dẹ̀ rí ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ normal èyí téèyàn bá ń ṣe consistently tó wà allowed ló ń de norm ló fi ń de normal ọlọ́mọ yẹn kí nǹkan burúkú kò dé mọ́lẹ́kì sáwọn ọmọ alára so ìjọba àwọn òbí àti ilé ká padà sí ibi bẹ́ẹ̀ni ẹ̀kọ́ àti ètò yes. adúpẹ́ ní ọwọ́ bàbá wa Adékọ̀yà abẹ́ẹ̀ tí ń gbọ́ ẹ̀rí ibi tó gbé wa lọ wọ́n mú wa lọ street 1 street 2 wọ́n parí ẹ̀ inú ilé náà ni gbogbo ẹ̀ náà pátápátá bẹ́ẹ̀ ni tá a bá bójú tá a bẹ́ẹ̀ nu agbọ̀nsalẹ̀ náà ni a parí rẹ̀ sí. a padà sínú ilé ẹ̀rọ alágbèéká ayélujára ayé ti ṣe kinní kan global irọ́ ń gbogbo ẹ̀ tó o bá ní ilé tó dúró tí ọkọ dúró láyé tí ìyá náà dúró ní àyè tí bàbá dúró ní àyè tí bàbá ò kọ́ ọ̀tọ̀ ní kọ́ ó lè kọsẹ̀ ṣùgbọ́n tó dúró láyè bàbá tí ìyá náà dúró láyè ìyá tí ì ṣe ìyàwó ẹ wò ó àbímọ rẹ̀ àwọn gan ti ṣe kí ni wọ́n ti máa kọ́ àwọn ọmọ wọn ẹ wo first lady wọ́n ti sọ wánù náà lọ́nà àbí. wọ́n ti sọ wánù. wọ́n sọ wánù tọ́kọ́tá. wọ́n sọ wánù ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ padà. bá ń fẹ́ ebó sí bá fẹ́ ebó gbé. a gbọ́dọ̀ padà. fẹ́ ebó gbé. All right. Thank you very much. But at this stage, I really wished we have more time. But let me quickly go to Mrs. Oyin Adejobi. We're looking at
family bonding and the challenges of social media. We've talked about, how, okay, she just reminded me. Okay, what are the possibilities of, going back to our roots, making quality use of the social media? Is it possible? It is possible. Briefly. Yes. I want to mention 2 countries, North Korea and China. If you look at their social media, they do not fully relate with other countries. North Korea is just strictly their own internet within their country. The algorithm of China, when it comes to TikTok, revolves around engineering and technology only. It is because there is no regulation in our country here, that's why we're having problems. If our algorithm revolves around innovations and technology, things that can motivate our children to think out of the box, it would have been better for us here. So like he mentioned earlier, the intervention of the government will go a long way in terms of regulating what we all view, even as adults, on social media generally. Then the onus now lies on the family itself. Having a screen time, you regulate their timing, even from their mails. As simple as a Gmail account is, attach it to your own mail as a parent, so you understand what comes in, what goes out. If you open an account for them, link it to your own account, such that you know the inflow of cash and the outflow. You understand what they do online. Go to their search history, find out their interest, watch with them. Even while my children were growing up, we were watching cartoons together. This cartoon you cannot watch. It's not ideal for you because, unfortunately, this particular generation, if you don't give them reasons, they don't understand. They won't even agree with you. While we were growing up, the moment you are told, don't enter this room, you dare not go near the door. But for this generation, the alpha generation, where you tell them the reason and let them understand the implication of their actions, else they would flout your orders. Okay. So everything goes back to the family. All right, Mr. Sharif. Well, she has said it all. I think just 3 things. 1, regiment it. That's why discipline comes in. That's why military performs better than most things. Is regimented. And the best way to regiment their social media use is to make sure that they are connected to your own family tree. You can shut it down. You can regulate what they do, what they watch. Then 2, you need to practice digital or screen hygiene. In certain homes, there are places you don't go to with your footwear. In Muslim also, you should do that with your digital gadgets. So that certain period here, you don't. Your phone on the desk. Everybody's phone on the desk during this period. Then we need to find time to create communal existence in our homes. Yeah, thank you very, very much. A lot of all these things have been said. I desire that many homes will pick from what you have analyzed. Amen. Okay, she said amen, but it has to be practical. All right, and that's the size of our show this morning. We'll see you again by the grace of the Almighty next week. Anita Buhari is my name. It's bye for now. Ọlọ́run tó yẹ kébọdé òun náà ní orúkọ ti tèmi ṣé wàá ní pé kí ni ẹ jẹ́ àṣeré tó o bá ṣeré o lè tọ́ ọ re tó o bá tọ́ ọ re o jèrè ẹ̀ ire o.